Krishna. Hare Krishna, witam wszystkich. Hare Krishna. Witamy. Oj, idę po herbatę. Rozumiem. Dzisiaj Kamaleś prawu tłumaczy. Okej. No. Hare Krishna. Hare Krishna. Masito. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, so we can start. Om Gyana Timirandasya Janagana Sarlakayam. Chakshus Viritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jaina Bhutale Swayam Upakara Maya Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Rata Barakamalan Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitam Scha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanu Suta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tiruvascha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhakti Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama. Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare. So we're in text 25, Canto 2, Chapter 5, Śrimad Bhagavatam. Mamy Śrimad Bhagavatam, Canto 2, rozdział 5, tekst 25. Tasmad api bhutadir vikurvanad abun nabaha tasya matra gunal sabdo lingam yad drastri drishyaho. Translation. From the darkness of false ego, the first of the five elements, namely the sky, is generated. Its subtle form is the quality of sound, exactly as the seer is in relationship with the seen. Z ciemności fałszywego ego powstaje pierwszy z 5 elementów przestrzeń. Jego subtelną formą jest dźwięk, zupełnie tak jak przestrzegający związany jest z postrzeganym. Purport. The five elements, namely sky, air, fire, water, and earth, are all but different qualities of the darkness of false ego. This means that the false ego, in the sum total form of Mahatattva, is generated from the marginal potency of the Lord. And due to this false ego of lording it over the material creation, ingredients are generated by the false enjoyment of the living being. The living being is practically the dominating factor over the material elements as the enjoyer through the background, though the background is the Supreme Lord. Factually, save and accept the Lord, no one can be called the enjoyer. But the living entity falsely desires to become the enjoyer. This is the origin of false ego. When the bewildered living being desires this, the shadow elements are generated by the will of the Lord, and the living entities are allowed to run after them as after a phantasmagoria.
Znaczenie. 5 elementów: przestrzeń, powietrze, ogień, woda i ziemia są jedynie różnymi cechami ciemności fałszywego ego. Oznacza to, że fałszywe ego w postaci kompletnej Mahatatwy powstaje z granicznej energii Pana. Ta fałszywa świadomość panowania nad stworzeniem materialnym sprawia, że powstają materialne elementy mające służyć złudnym przyjemnościom żywej istoty. Mimo iż podłożem wszystkiego jest najwyższy Pan, w sensie praktycznym żywa istota jako podmiot radości jest czynnikiem dominującym nad tymi elementami. W rzeczywistości jedynie najwyższy Pan jest podmiotem radości. Żywa istota pragnie jednak mieć złudzenie bycia podmiotem radości. Tak właśnie powstaje fałszywe ego. Jeśli pragnie tego zdezorientowana żywa istota, z woli Pana powstają elementy cienie i żywa istota otrzymują pozwolenie na bieganie za nimi, tak jak goni się za widziadłem. So this is the disease. We want to become the enjoyer, but we're not equipped to enjoy. I to jest choroba, my chcemy się cieszyć, ale my nie jesteśmy do tego zdolni. We're giving the example of the hand. The hand is not equipped to enjoy the food. It has to bring it into the mouth. Dajemy przykład ręki, że ręka sama nie jest zdolna, żeby cieszyć się jedzeniem, musi to jedzenie doprowadzić do ust. Then the mouth can taste it and it can bring it to the stomach and digest it and get nourishment from it. Wtedy można to posmakować, doprowadzić to do żołądka i ożywić całe ciało. So the hand, even no matter how hard it tries, it can't enjoy the food directly. I ręka, nie wiadomo jak bardzo próbowała, nie jest w stanie bezpośrednio cieszyć się jedzeniem. So similarly, the living entity may try to enjoy. He may think he can enjoy. This world is, what do they say? This world is an oyster. The world is meant for our enjoyment, but nobody is enjoying, actually. I żywa istota może próbować się cieszyć. Niektórzy mówią, że ten świat jest stworzony do tego, żeby się cieszyć, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie naprawdę się cieszyć. The Buddhists have analyzed that little enjoyment is there, but if you see the whole picture, some enjoyment and the suffering, and it comes to zero. Buddyści stwierdzili, że jest tutaj trochę cieszenia się, ale jeżeli tak to przeanalizujemy, zobaczymy, że to cieszenie, które dostajemy i to cierpienie, które także jest nam dane, to ostatecznie wszystko się zeruje. But they falsely think, or they wrongly think that because there's no enjoyment in the material world, that we just become zero. Ale oni niewłaściwie myślą, że ponieważ nie ma możliwości cieszenia się w świecie materialnym, wtedy stajemy się sami zerem. But we say, no, we can enjoy, but not in the material world. My mówimy, że nie, my możemy się cieszyć, ale nie w świecie materialnym. We can enjoy if we agree to allow the Lord to enjoy us. Then we'll find great pleasure there. Możemy się cieszyć, jeśli pozwolimy, żeby Pan się nami cieszył i wtedy my będziemy dostawać dużej przyjemności. Because by constitution, we are female. The living entity is meant to be enjoyed. It's not the enjoyer. Ponieważ z naszej konstytucjonalnej pozycji żywa istota jest kobieca i jest po to, żeby Pan się nią cieszył. The example I've given many times, Prabhupada gives, is how the man is coming home from work, the wife is sleeping, but he wakes her up, he wants to enjoy. But when he's enjoying her, she's also enjoying. Jest też przykład, że gdy mężczyzna wraca wieczorem z pracy, on chce się cieszyć swoją żoną, ale wtedy, gdy on się cieszy, żona też doznaje pewnego rodzaju szczęścia. So that's our condition now. We're sleeping in the lap of the witch called Maya. And the Guru, Acharya, like Srila Prabhupada, comes and says, wake up, Jiv Jago, Jiv Jago. To jest pozycja, w której się znajdujemy. Jesteśmy teraz na wiedźmie, śpimy na kolanach wiedźmy zwanej Mają, ale przychodzi Acharya i mówi Jiv Jago, obudź się. So waking up means to allow Krishna to use us as he sees fit, and then we can be happy.
I obudzić się to znaczy, żeby pozwolić, żeby Kryszna się nami cieszył, tak jak jest to właściwe i wtedy będziemy szczęśliwi. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta used to stress on this point that we have to give up the enjoying mood. Dlatego Śrila Bhaktisiddhanta podkreśla ten punkt, że należy porzucić nastrój cieszenia się. It is said that the first tanmatra, sound, is created, and then the sky, and in this verse it is confirmed that actually it is so. But sound is the subtle form of the sky, and the distinction is like that between the seer and the seen. The sound is the representation of the actual object. As the sound produced, speaking of the object gives an idea of the description of the object. Therefore, sound is the subtle characteristic of the object. Similarly, sound representation of the Lord in terms of his characteristics is the complete form of the Lord, as was seen by Vasudeva and Maharaj Dasarath, the fathers of Lord Krishna and Lord Rama. The sound representation of the Lord is not different from the Lord himself, because the Lord and his representation in sound are absolute knowledge. Lord Chaitanya has instructed us that in the holy name of the Lord, as sound representation of the Lord, all the potencies of the Lord are invested. Thus, one can immediately enjoy the association of the Lord by the pure vibration of the sound representation of his holy name. And the concept of the Lord is immediately manifest before the pure devotee. A pure devotee, therefore, is not aloof from the Lord even for a moment. The holy name of the Lord, as recommended in the Shastra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, may therefore be constantly chanted by the devotee aspiring to be constantly in touch with the Supreme Lord. One who is thus able to associate with the Lord is sure to be delivered from the darkness of the created world, which is a product of false ego, as Mai Ma Jyoti Gama. Powiedziane jest, że najpierw stwarzany jest dźwięk, tanmatra, a dopiero później przestrzeń. Werset ten potwierdza to i dodaje, że dźwięk jest subtelną formą przestrzeni, a różnica pomiędzy nimi jest taka, jak różnica pomiędzy postrzegającym a postrzeganym. Dźwięk reprezentuje rzeczywisty obiekt, tak jak dźwięk wytwarzany podczas mówienia o jakimś przedmiocie daje nam pewną ideę wyglądu tego przedmiotu. Dźwięk jest więc subtelną cechą obiektów. Podobnie dźwiękowa reprezentacja Pana jest jego pełną formą. Vasudeva i Maharaja Dasharatha, ojcowie Pana Kryszny i Pana Ramy, mieli okazję przekonać się o tym. Dźwiękowa reprezentacja Pana jest to sama z nim samym, ponieważ zarówno Pan, jak i jego dźwiękowa reprezentacja są wiedzą absolutną. Pan Chaitanya przekazał nam, że święte imię Pana jako jego dźwiękowa reprezentacja niesie w sobie wszelką moc Pana. Dzięki temu można od razu cieszyć się towarzystwem Pana poprzez czystą wibrację jego świętego imienia. A koncepcja Pana natychmiast pojawia się przed oczyma czystego bhakty. Czysty bhakta nie jest rozdzielony z Panem ani na chwilę. Bhaktowie, którzy pragną mieć ciągły kontakt z Panem, powinni zgodnie z zaleceniami Pism Świętych nieustannie powtarzać Jego święte imię. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Osoba przebywająca w taki sposób w towarzystwie Pana może mieć pewność, że zostanie wyzwolona z ciemności tego stwarzanego świata, będącego produktem fałszywego ego. Tamasi Majyoti Gama. So the verse is there, Kaladoshana de Rajan, Asti Heko Mahaguna, Kirtanana eva Krishnasya, Mukta Sangha Param Vaje. And in a Kali Yuga, it's an ocean of faults, but there's one great quality. Jest ten werset, który mówi, że w Kali Yuga jest oceanem błędów, ale jest tam jedna wielka, wspaniała cecha. One great quality is simply by this Krishna Kirtan, we can attain all success. Tą cechą jest to, że jedynie dzięki Krishna Kirtan możemy osiągnąć wszelki sukces. And in a very short time, in one lifetime. Like in the Satya Yuga, they had to spend 1,000 years to get perfection. I to się otrzyma w bardzo krótkim okresie czasu. Może być poprzez jedno wcielenie, a we wcześniejszych yugach to mogło trwać bardzo długo. But we can become perfect in 50-60 years by seriously taking this chanting of Hare Krishna. Możemy osiągnąć doskonałość nawet przez 50-60 lat, jeżeli poważnie podejmiemy intonowanie Hare Krishna.
although it's a very bad age, we see practically people are so sinful and there's always quarreling, but this mantra is there, it can deliver us very quickly. Widzimy, że to jest bardzo niepomyślny czas, że ludzie się ze sobą bardzo kłócą, są bardzo grzeszni, ale dzięki tej mantrze możemy szybko się z tego wyzwolić. You can see how the people are just inclined to sinful life very strongly, and they have they're so cruel to each other. Widzimy, że ludzie bardzo mają silne tendencje do życia grzesznego i są bardzo okrutni wobec siebie nawzajem. We saw what happened here just in last month, right? How the people tortured and raped women because for no reason. Widzimy nawet ostatnio, że mają miejsce takie rzeczy, że kobiety są gwałcone bez żadnych większych powodów. And we're not just taking one side or the other. Why are so many children being killed? My nie przyjmujemy żadnych ze stron, ale dlaczego tak wiele dzieci jest zabijanych? Because people have no higher sentiment to understand that this is so sinful. Ponieważ ludzie nie mają jakiegoś sentymentu, żeby zrozumieć, że to jest bardzo grzeszne. But we shouldn't be discouraged. We should go very confidently on with our chanting, especially, and repeating to others and preaching to them, and then we can change the world. Ale nie powinniśmy być zniechęceni, powinniśmy kontynuować nauczanie, intonowanie i w ten sposób możemy pomóc światu. Not that we're changing the world, but the world will change by the power of the holy name. To nie jest tak, że my zmienimy świat, ale ten świat się zmieni dzięki mocy świętego imienia. We have to chant purely. Ale należy intonować czysto. Okay, text 26 to 29. So the Prabhupada is taking, 4 verses at a time here. Tutaj będą 4 wersety razem. Nabasotva Vaikuntanad Abut Sparsa Guna Nilaha Paran Yavaksh Shabdab Vamscha Prana Oja Saho Balam Vayur Api Virur Vanat Pala Karma Swabhavataha Upadadyata Tejovai Upavat Sparsha Sabdavat Tejasatu Vakur Vanad Asid Ambo Asatmakam Upavat Sparsavach Chambo Goshavano Chaparyat Mayat Vesha tu Vikunad Vanad Ambaso Gunavan Abut Paravayad Asas Parsa Sabda Rupa Gunavitaha. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Because the sky is transformed, the air is generated with the quality of touch. And by previous succession, the air is also full of sound and the basic principles of duration of life, sense perception, mental power, and bodily strength. When the air is transformed in course of time and nature's course, fire is generated, taking shape with the sense of touch and sound. Since fire is also transformed, there is a manifestation of water full of juice and taste. As previously, it also has form and touch. It is also full of sound. And water, being transformed from all variegatedness on earth, appears odorous, and as previously becomes qualitatively full of juice, touch, sound, and form, respectively. Tekst 26 do 29. Ze względu na transformację przestrzeni powstaje powietrze posiadające cechy dotyku i zgodnie z zasadą następstwa jest ono również pełne dźwięku i podstawowych elementów długości życia, percepcji zmysłowej, mocy umysłu i siły ciała. Z biegiem czasu i natury powietrze także ulega transformacji, a w jej wyniku powstaje ogień, który przyjmuje formę posiadającą dotyk i dźwięk.
Z transformacji ognia powstaje woda, pełna soku i smaku. Zgodnie z zasadą następstwa posiada ona także formę, dotyk oraz jest pełna dźwięku. Ulegając transformacji, woda wykształca wszelką różnorodność ziemi, nabiera zapachu i zgodnie z zasadą następstwa jest pełna soczystości, dotyku, dźwięku i formy. Purport: the whole process of creation is an act of gradual evolution and development from one element to another, reaching up to the variegatedness of the earth as so many trees, plants, mountains, rivers, reptiles, birds, animals, and varieties of human beings. The quality of sense perception is also evolutionary, namely generated from sound, then touch, from touch to form. Taste and odor are also generated along with the gradual development of the sky, air, water, fire, water, and earth. They are all mutually the cause and effect of one another. But the original cause is the Lord himself in plenary portion as Mahavishnu, lying in the causal ocean of the Mahatattva. As such, Lord Krishna is described in the Brahma Samhita as the cause of all causes, and this is also confirmed in Bhagavad Gita 10.8 as follows: Aham sarvasya bhavavo matasarvat pravartate iti matva bhajante mam buddhabhava samanvitaha. Okay. Znaczenie. Cały proces tworzenia jest stopniową ewolucją kolejnych elementów prowadzącą w końcu do obecnej różnorodności Ziemi, manifestującej się w tak olbrzymiej liczbie różnych drzew, ziół, gór, rzek, gadów, ptaków, ssaków i ludzkich istot. Zdolność do percepcji zmysłowej jest także procesem stopniowym. Powstaje ona z dźwięku, jako następny pojawia się dotyk, a po dotyku forma. Smak i zapach także rozwijają się wraz ze stopniowym rozwojem przestrzeni, powietrza, ognia, wody i ziemi. Wszystkie te rzeczy są dla siebie nawzajem przyczynami i skutkami, ale oryginalną przyczyną jest sam Najwyższy Pan, który jako swoją pełną część Mahavishnu spoczywa na wodach przyczyn, Mahat Tattwy. Dlatego też Pan Krishna opisywany jest w Brahma Samhicie jako przyczyna wszystkich przyczyn. Bhagavad Gita 10.8 potwierdza to w następujący sposób: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajantamam buddha prava samanvita. So these two verses are very important. We should learn these two verses and know them, know the Sanskrit also. One is the Brahma Samhita. The invocation is there: Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadi Arya Govinda Sarva Karna Karna. That he is the Ishvara Parama. He's the supreme Ishvara. Ishvara Parama Krishna. And he has a spiritual body, Sachitananda Vigraha. Anadi, he's the origin of all Govindas. And he's Sarva Karna Karna. He's the cause of all causes. So now Prabhupada is also quoting this important verse from the 10th chapter, text 8. We should learn that also. This is this is the first of the nutshell verses, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11. There's 4 verses there, beginning with this 10.8, which are considered the essence of the Gita. So it's good. We should learn we can learn the Sanskrit, just like we see that it's not so difficult. Aham sarvasya bhavavo mata sarvam pravartate iti matva bhajanti mam buddhabhava samanvita. Okay? To są, tutaj Prabhupada przytacza 2 bardzo ważne wersety, Brahma Samhicie i Bhagavad Gita, których powinniśmy się nauczyć, znać sanskryt i tłumaczenie. Wersy z Brahma Samhity brzmi: Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadi Govinda Sarva Karana Karana. I to znaczy, że Krishna, który jest znany jako Govinda, jest najwyższą osobą Boga. On ma wieczne, pełne szczęścia duchowe ciało, jest źródłem wszystkiego. Nie ma innego źródła niż on i on jest przyczyną wszystkich przyczyn. I także ten werset z Bhagavad Gita 10.8 też nie jest taki trudny do nauczenia, które czytaliśmy, też się powinniśmy go nauczyć. So we're very happy that Kamalesh knows these verses. Should we test any of you? Any of you know this verse, these 2 verses? Czy ktoś chciałby zacytować te 2 wersety? The Sanskrit? Sanskryt. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddhabhava samanvitaha. Very good. Anyone else want to try? Ktoś jeszcze?
We should know that Brahma Samhita is very important. Powinniście znać ten werset z Brahma Samhity, jest bardzo ważny. Come on, who's going to try it? Kto spróbuje jeszcze raz ten werset powiedzieć? Svarah Paramah Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karanam Karanam. Who is that singing? Host Induleka. Induleka Mataji Ki. Jaj. Jai. Who else knows it? Trailoka Sundari? Ishvarah Paramah Krishnah Sachitananda Vigrahah Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Bhajadavja. Anyone else? Lalita Shaki? Can't hear you. Nie słychać Lality Shakti. She's having trouble. Okay, let's continue with the purport. The qualities of sense perception are fully represented in the earth, and they are manifest in other elements to a lesser extent. In the sky, there is sound only, whereas in the air, there are sound and touch. In fire, there are sound, touch, and shape, and in water, there is taste also, along with the other perceptions, namely sound, touch, and shape. In earth, however, they are all the above mentioned qualities with an extra development of odor also. Therefore, in the earth, there is full display of variegatedness of life, which is originally started with the basic principle of the air. Disease of the body takes place due to derangement of the air within the earthly body of the living being. Mental disease results from special derangement of the air within the body, and as such, yogic exercise is especially beneficial to keep the air in order, so the disease of the body becomes almost nil by such exercise. When they are properly done, the duration of life also increases, and one can have control over death by such practices. A perfect yogi can have command over death and quit the body at the right moment when he is competent to transfer himself to a suitable planet. The Bhakti Yoga, however, Bhakti Yogi, surpasses all the yogis because by dint of his devotional service, he is promoted to the region beyond the material sky and is placed in one of the planets in the spiritual sky by the supreme will of the Lord, the controller of everything. Jakości percepcji zmysłowej w pełni reprezentowane są w Ziemi, inne elementy posiadają je w mniejszym stopniu. W przestrzeni istnieje jedynie dźwięk, w powietrzu dźwięk i dotyk, w ogniu dźwięk, dotyk i kształt, a w wodzie dźwięk, dotyk, kształt i smak. Jednakże Ziemia posiada wszystkie wymienione wcześniej cechy oraz dodatkowo jeszcze zapach. Na Ziemi widzimy więc pełny pokaz różnorodności życia. Różnorodności, która rozpoczęła się od podstawowego elementu powietrza. Choroby ciała wywoływane są zakłóceniami obiegu powietrza zbudowanym głównie z ziemi ciele żywych istot, a choroby umysłowe przez pewien szczególny rodzaj tych zakłóceń. Ćwiczenia systemu jogi są szczególnie przydatne do utrzymywania stawnego obiegu tego powietrza. W celu uchronienia się od chorób, prawidłowe ich wykonywanie zwiększa także długość życia oraz umożliwia kontrolowanie swojej śmierci. Doskonały jogin panuje nad swoją śmiercią, będąc w stanie porzucić ciało we właściwym momencie, wtedy kiedy posiada też już kwalifikację, aby przenieść się na odpowiednią planetę. Bhakti Jogin przewyższa jednakże wszystkich innych joginów, ponieważ dzięki swojej służbie oddania jest przenoszony poza materialną przestrzeń i umieszczany na jednej z planet świata duchowego. Dzieje się tak dzięki najwyższej woli Pana, który kontroluje wszystko, co istnieje. Once we were on a morning walk and Srila Prabhupada saw that someone in the park was doing a yoga exercise. He was kind of like standing on his shoulders with his feet up in the air. Pewnego razu na porannym spacerze Srila Prabhupada zobaczył, że ktoś uprawiał jogę w parku i stawał na rękach i miał nogi do góry. Prabhupada appreciated that. Prabhupada to docenił. Just like here in the purport, he's appreciating those who do yoga for
for good health. Tak jak w znaczeniu tutaj on docenia tych, którzy wykonują jogę dla swojego zdrowia. So then the leader of the temple was on the walk also. He said, Srila Prabhupada, we can do like that in the temple. A wtedy taki zarządzający świątynią też na tym spacerze zapytał się, Śrila Prabhupada, możemy taką jogę wykonywać w świątyni? Prabhupada said, not necessary. Prabhupada powiedział, że to nie jest konieczne. Because as he mentions here, Krishna will personally come and take us by the hand and bring us to the spiritual world. Ponieważ jak tu było opisane, że Krishna bezpośrednio się nami zajmie i zaprowadzi nas za rękę z powrotem do świata duchowego. This is his promise. He says, I'll carry what you lack. I'll preserve what you have. On to obiecuje, ja dbam o to, co potrzebujesz i chronię to, co posiadasz. But still, we can take some precaution, just like Bhagavad Gita says, yogi doesn't eat too much or eat too little, sleep too much or sleep too little. Ale możemy podjąć się jakichś środków, tak jak Bhagavad Gita mówi, że jogin nie je ani za dużo, ani za mało, nie śpi ani za dużo, ani za mało. We should think that this body is given to me by Krishna, so I should keep it in good running shape so that I can serve Krishna with it. Powinniśmy wiedzieć, że to ciało zostało nam dane przez Krishnę i należy utrzymywać je w dobrej kondycji, żeby służyć właściwie Krysznie. So don't eat too much, because to eat too much, you become sick. I nie jedz zbyt dużo, ponieważ jak będziesz dużo jadł, to będziesz chorował. Robert told us, more people die from overeating than undereating. Prabhupada mówił, że więcej ludzi umiera z powodu przejedzenia niż z głodu. Text number 30. Vaikarikan mahol jane deva vaikantaka dasa dig vartarka pachetos svi vahinandro endra mitakaha. From translation, from the mode of goodness, the mind is generated and becomes manifest, as also the 10 demigods controlling the bodily movements. Such demigods are known as the controllers of the directions, the controller of air, the sun god, the father of Daksha, Prajapati, and Asvini Kumars, the fire god, the king of heaven, the worshipful deity of heaven, the chief of the Adityas, and Brahmaji, the Prajapati, all come into existence. Tekst 30. W siły dobroci powstaje i przejawia się umysł oraz 10 półbogów kontrolujących ruchy ciała. Półbogowie ci znani są jako kontroler kierunków, kontroler powietrza, Bóg Słońca, ojciec Prajapati Dakszy, Ashwini Kumarowie, Bóg Ognia, król niebios, bóstwo czczone w niebiosach, główny spośród Adityów i Prajapati Brahmaji. Wszyscy oni powoływani są do istnienia. Report. Vaikonka is the neutral stage of creation, and Tejas is the initiative of creation, while Tamas is the full display of material creation under the spell of the darkness of ignorance. Manufacture of the necessities of life in factories and workshops, excessively prominent in the age of Kali or in the age of the machine, is the summit stage of the quality of darkness. Such manufacturing enterprises by human society are in the mode of darkness because factually there's no necessity for the commodities manufactured. Human society primarily requires food for subsistence, shelter for sleeping, defense for protection, and commodities for satisfaction of the senses. The senses are practical signs of life, as will be explained in the next verse. Human civilization is meant for purifying the senses, and objects of sense satisfaction should be supplied as much as absolutely required, but not for aggravating artificial sensory needs. Food, shelter, defense, and sense gratification are all needs in material existence. Otherwise, in this pure, uncontaminated stage of the original life, the living entity has no such needs. The needs are therefore artificial, and in the pure state of life, there are no such needs. As such, increasing the artificial needs, as in the standard of material civilization, or advancing
the economic development of human society is a sort of engagement in darkness without knowledge. By such engagement, human energy is spoiled because human energy is primarily meant for purifying the senses in order to engage them in satisfying the senses of the Supreme Lord. The Supreme Lord, being the supreme possessor of spiritual senses, is the master of the senses, Rishikesh. Rishikesh means the senses, and Isha means the master. The Lord is not the servant of the senses, or in other words, he is not directed by the dictation of the senses, but the conditioned soul or the individual living entities are servants of the senses. They are conducted by the direction of or dictation of the senses, and therefore material civilization is a kind of engagement in sense gratification only. The standard of human life, of human civilization, should be to cure the disease of sense gratification, and one can do this simply by becoming an agent for satisfying the spiritual senses of the Lord. The senses are never to be stopped in their engagement, but one should purify them by engaging them in the pure service of sense gratification of the master of the senses. This is the instruction of the whole Bhagavad Gita. Arjuna wanted, first of all, to satisfy his own senses by his decision not to fight with his kinsmen and friends. But Lord Shri Krishna taught in the Bhagavad Gita just to purify Arjuna, just to purify Arjuna's decision for sense gratification. Therefore, Arjuna agreed to satisfy the senses of the Lord, and thus he fought the battle of Kurukshetra as the Lord desired. Znaczenie. Vaikarika jest neutralnym stanem stworzenia. Tejas zapoczątkowuje stworzenie, a tamas jest jego kompletnym przejawieniem, okrytym czarem ciemności i ignorancji. Niezwykle rozprzestrzenione w wieku kari, czyli wieku maszyn, wytwarzanie rzeczy koniecznych do życia w fabrykach i warsztatach jest szczytowym punktem górnej ignorancji. Takie przemysłowe przedsięwzięcia społeczeństwa ludzkiego są w sile ignorancji, ponieważ w rzeczywistości to, co jest potrzebne do życia, nie musi być produkowane w fabrykach. Społeczeństwu ludzkiemu potrzebna jest żywność, schronienie do spania, system obrony oraz rzeczy służące do zaspokajania zmysłów. Jak zostanie to objaśnione w wersecie następnym, zmysły są praktycznymi objawami życia. Przeznaczeniem cywilizacji ludzkiej jest oczyszczenie zmysłów. Obiekty satysfakcji powinny być więc dostarczone zmysłom jedynie w ilości absolutnie koniecznej. Nie mogą one stwarzać nowych, sztucznych potrzeb. Żywność, schronienie, obrona i zadowolenie zmysłów są rzeczami koniecznymi w egzystencji materialnej. W swoim czystym stanie, oryginalnej egzystencji, żywa istota nie ma takich potrzeb. Potrzeby te są więc rzeczą sztuczną. Jeśli standardem materialnej cywilizacji jest powiększenie takich potrzeb lub ciągły rozwój ekonomiczny, to cywilizacja ta jest zaangażowaniem się w ciemną sferę ignorancji. Zaangażowanie takie jest trwonieniem ludzkiej energii. Ponieważ przeznaczeniem tej energii jest przede wszystkim oczyszczenie zmysłów, w celu zaangażowania ich w służenie zmysłom Najwyższego Pana. Najwyższy Pan, będąc najwyższym posiadaczem zmysłów duchowych, jest Hrishikeshą, Panem zmysłów. Hrishika oznacza zmysły, a Isha znaczy Pan. Najwyższy Pan nie jest sługą zmysłów, innymi słowy, nie jest on kierowany przez zmysły. Dusze uwarunkowane, czyli indywidualne żywe istoty, są jednakże sługami swoich zmysłów. Kierują się one pobudkami czy żądaniami swoich zmysłów. I dlatego też cywilizacja materialna jest jedynie formą angażowania się w zadowolenie zmysłów. Standardem ludzkiej cywilizacji powinno być leczenie choroby zadowolenia zmysłów. Metodą leczenia tej choroby jest działanie w celu dostarczenia satysfakcji duchowej zmysłom Pana. Zmysły nigdy nie powinny przestać działać. Chodzi jedynie o to, aby zmysły zostały zaangażowane w czyste służenie dla zaspokojenia zmysłów Pana zmysłów. Taka jest instrukcja całej Bhagavad Gity. Początkowo Arjuna pragnął zadowolić swoje własne zmysły i dlatego zrezygnował z walki ze swoimi krewnymi i przyjaciółmi. Pragnąc jednak oczyścić go z takiej decyzji, Pan Śri Krishna przekazał mu nauki Bhagavad Gity. W rezultacie Arjuna zgodził się działać dla satysfakcji zmysłów Pana i zgodnie z jego pragnieniem wziął udział w bitwie pod Kurukshetrą. Okay, so it's a simple principle, yukta vairagya. We don't stop acting, we don't stop our senses, but we purify them by using them in the service of the Lord. To jest prosta zasada yukta vairagya, że my nie zaprzestajemy działania, nie zatrzymujemy naszych zmysłów, ale używamy wszystkiego w służeniu Panu.
This example is given of iron in a fire. Iron is very cold and hard, but if you keep it in a fire, it becomes just like fire. Podawany jest przykład żelaza i ognia, że z natury żelazo jest twarde i zimne, ale jeżeli wsadzimy go do ognia, to on będzie taki jak ogień. So our senses are degrading us because we're acting for sense gratification. But if we use those same senses in the service of the Lord, they become purified. And then those activities liberate us. I nasze zmysły nas degradują, ponieważ są zaangażowane w zadowolenie zmysłów, ale jeżeli będziemy angażować je w służenie Panu, wtedy te same zmysły nas wyzwolą. Not that we stop acting, but we act for the pleasure of the Lord. Nie tak, że my przestajemy działania, ale działamy dla przyjemności Pana. The Vedas instruct us to get out of the existence of darkness and to go forward on the path of light. Tamasvi ma jyotir gama. The path of light is therefore to satisfy the senses of the Lord. Misguided men or less intelligent men follow the path of self-realization without any attempt to satisfy the transcendental senses of the Lord by following the path shown by Arjuna and other devotees of the Lord. On the contrary, they artificially try to stop the activities of the senses by the yoga system, or they deny the transcendental senses of the Lord, the jnana system. The devotees, however, are above the yogis and the jnanis because pure devotees do not deny the senses of the Lord, and they want to satisfy the senses of the Lord. Only because of the darkness of ignorance do the yogis and jnanis deny the senses of the Lord, and thus artificially try to control the activities of the diseased senses. In the diseased condition, the senses there is too much engaged in the senses of the senses and increasing material needs. When one comes to see the disadvantage of aggravating the sense activities, one is called a jnani. And when one tries to stop the activities of the senses by the practice of yoga principles, he is called a yogi. When one is fully aware of the transcendental senses of the Lord and tries to satisfy his senses, one is called a devotee of the Lord. The devotee of the Lord does not try to deny the senses of the Lord, nor do they artificially stop the actions of the senses, but they do voluntarily engage in the purified senses in the service of the master of the senses, as was done by Arjuna, thereby easily attaining the perfection of satisfying the Lord, the ultimate goal of all perfection. Wedy pouczają nas, abyśmy wydostali się z istnienia w ciemności i udali się naprzód ścieżką światła, tamasi ma jyotirgama. Ścieżką światła jest więc zadowolenie zmysłów Pana. Zdezorientowani też nieinteligentni ludzie podążają ścieżką samorealizacji, nie czyniąc żadnych wysiłków mających na celu zadowolenie transcendentalnych zmysłów Pana. Innymi słowy, nie idą oni w ślady Arjuny i innych baktów Pana, wręcz przeciwnie, albo próbują sztucznie powstrzymać działanie zmysłów, system jogi, albo zaprzeczają istnieniu transcendentalnych zmysłów Pana, system Gyana. Czyści baktowie stoją jednakże wyżej niż jogini i gyani, ponieważ nie tylko nie zaprzestają istnieniu zmysłów Pana, ale i pragną je zadowolić. Tylko z powodu ciemności i ignorancji jogini i gyani zaprzeczają istnieniu zmysłów Pana. Balaram, wyłącz mikrofon, bo masz tam włączony chyba. I usiłują sztucznie kontrolować działanie swoich chorych zmysłów. Chore zmysły charakteryzują się nadmiernym zaangażowaniem w poszerzanie potrzeb materialnych. Osoba, która dostrzega szkodliwość jątrzenia działań zmysłowych, nazywana jest gyagi. Osoba dążąca do powstrzymywania zmysłów przez praktykowanie systemu jogi joginem. Natomiast baktą Pana nazywany jest ten, kto będąc w pełni świadomy transcendentalnych zmysłów Pana, stara się je zadowolić. Baktowie Pana nie starają się zaprzeczyć istnieniu zmysłów Pana lub sztucznie powstrzymywać działania swoich zmysłów, lecz dobrowolnie angażują swoje oczyszczone zmysły w służenie Panu zmysłów. Arjuna postąpi właśnie w ten sposób i dlatego osiągnął doskonałość w postaci zadowolenia Pana, ostateczny cel wszelkiej doskonałości. So the purpose of the Varnashram Dhamma, Samsari Haritosana, is to make Krishna happy. I celem Varnashrama Dharmy Samsiti Haritosana jest uczynienie Kryszny szczęśliwym. And we may say, well, Krishna is far away. How do I know how to please him?
but we have Srila Prabhupada. By pleasing him, we can know that Krishna is pleased. Ktoś może powiedzieć, że Krishna jest bardzo daleko, więc skąd mamy wiedzieć, że jak go zadowolić, ale my mamy Śrila Prabhupada i tak o wiele łatwiej jest go zadowolić. Simple for the simple. Jest proste dla prostych. Okay, any questions? Są jakieś pytania? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my obeisances. What if we are not simple? How we should act in this way? So you said simple for the simple, but if we are not simple, what we should do in this case? Pytanie jest, jeżeli nie jesteśmy prości, to co należy działać? Ponieważ to jest proste dla prostych, ale co ma robić osoba, która nie jest z natury prosta? Then you should become simple. Powinieneś stać się prosty. Simple means that for so long I've been trying to make myself happy, but it hasn't brought me happiness. So now I'm going to try to make Krishna happy. And that, if we have that change of heart, then our future is very bright. Proste oznacza, że my widzimy, że staraliśmy się przez cały czas zadowolić siebie, ale to nie dało nam szczęścia i teraz powinniśmy starać się zadowolić Krishna i wtedy to da nam szczęścia i gdy zmienimy to nastawienie, to wtedy też to, że nastąpi zmiana naszego serca. So it's a simple process that instead of trying to make myself happy, now I'm going to see that what I'm doing is pleasing to Krishna. I to jest prosty proces, że zamiast starać się uszczęśliwić siebie, to postaramy się uszczęśliwić Krishnę. And we can do that easily by seeing if Prabhupada is pleased. I możemy to ustanowić prosto, zobaczyć, jak zadowolić Śrila Prabhupada. So Prabhupada is pleased very simply when he saw that we were cooperating together and we were strictly following the guidelines that he gave us. Śrila Prabhupada jest zadowolony, gdy widzi, że współpracujemy ze sobą nawzajem i gdy podążamy za tymi wytycznymi, które on nam zostawił. But if we're so complicated that we cheat ourselves, then who can help us? Ale jeżeli jesteśmy tak skomplikowani, że oszukujemy samych siebie, wtedy kto może nam pomóc? So if you want to cheat yourself, then you're going to suffer. Jeżeli chcesz oszukać samego siebie, wtedy będziesz cierpiał. But if you want to please Krishna, then your future is very bright. A jeżeli chcesz zadowolić Krishnę, wtedy twoja przyszłość będzie bardzo świetlana. Now the question may be, well, what is pleasing to Krishna? So that's a good question. A pytanie może powstać, co zadowala Krishnę, i to jest dobre pytanie. We find out from Shastra, from Guru, from sadhus, yeah, this is pleasing to Krishna, this is not pleasing to Krishna. My dowiadujemy się od Shast, Guru Sadhu, co zadowala Krishnę, a co nie zadowala Krishny. Then we accept everything favorable for pleasing Krishna, and anything that's not pleasing to Krishna, we reject. I przyjmujemy wszystko korzystne, co zadowala Krishnę, i odrzucamy wszystko, co nie jest korzystne do zadowolenia Krishny. So we have to have simple intelligence to make that decision. What's pleasing to Krishna, what's not pleasing to Krishna. I powinniśmy mieć prostą inteligencję, by podjąć tą decyzję, co zadowala Krishna, a co go nie zadowala. But if we become over intelligent and then we spend our time, wasting in some theory and some so therefore we just accept what Prabhupada has said, then we know that Krishna is pleased. Ale jeżeli my jesteśmy nadmiernie inteligentni, angażujemy się w zrozumienie jakichś wymyślonych teorii, to wtedy będzie nam trudno zrozumieć, co zadowala Krishna. So why do you want to make a simple thing complicated? Dlaczego chcesz sprawić, żeby prosta rzecz była skomplikowana? Upendra, why? Guru Maharaj, I want to be simple. I try to be simple. But it seems like my heart is not simple. I see many
hidden wishes. Your heart is not I simple want because you're cheating yourself. Ja próbuję być prosty, ale widzę, że nie jestem prosty. Maharaj mówi, że nie jesteś prosty, ponieważ siebie oszukujesz. Prabhupada was asked like that, what is the biggest obstacle on our path of devotion? He said, you are, because you're cheating yourself. Prabhupada został zapytany, co jest największą przeszkodą w naszej służbie oddania. Prabhupada powiedział, ty jesteś, ponieważ sam sobie najbardziej szkadasz. Therefore, we make it very slow progress. I dlatego nasz postęp jest bardzo powolny. Just like we give the example, you want to touch your nose, you can come directly to your nose. But if you want to go a long way, you have to go around your head and come back. But why not just do a simple, directly, touch your nose? Tak jak dajemy przykład, że jeżeli ktoś chce dotknąć nosa, może to bezpośrednio zrobić, albo może po prostu naokoło głowy stara się dotknąć. Ale dlaczego mamy tak naokoło iść? A simple thing, rise early in the morning. Is that complicated? Prosta rzecz, wstawiać wcześniej rano. Czy to jest takie skomplikowane? Morning is the best time for spiritual life. Poranek jest najlepszym czasem do życia duchowego. When you get up, take a shower and then come and chant Hare Krishna. Jak wstajesz, by wziąć prysznic, wtedy intonuj Hare Krishna potem. And listen very carefully to the holy name. I bardzo uważnie słuchaj świętego imienia. Then you have a foundation for the day. Wtedy masz podstawę do całego dnia. So it's simple. To jest proste. Any other questions? Są jeszcze jakieś pytania? Okay, we can chant japa. That's also simple. Będziemy intonować japa, tak jest proste. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Krishna. Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Ram, Ram. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Krishna Ram, Krishna, Ram, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Ram, Krishna, Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Rama Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Ram, Ram, Rama Ram. Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Ram. Krishna 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 Hare Rama 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 Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Rama 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 Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Ram. Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama 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 Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Ram. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna Rama Rama, Krishna Hare Krishna, Rama Hare Rama Hare, Rama Hare Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama Ram. Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama Hare, Rama Rama Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram. Krishna, Krishna Krishna,
Jego świątobliwość Trivikrama Maharajki. I'll see you tomorrow. We have the same time. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za tłumaczenie, Kamarz. łaskę, za tę troskę, za to wszystko. Dziękujemy siostro za Zooma. Dziękuję bardzo.